so I want to do this, even though I hate this game. Well, not the game, just this mode. This mode sucks. Ratting Cat is fine. This time I was way more determined. It had been basically 4 months since I last played the game, but since then, I went through many challenges of the same difficulty or even harder, like Perfect Cacophony and 5020 NDC Deluxe. So I felt that whatever happened during this grind, I would be able to withstand it and just push through. And that ended up being true. While playing the game and practicing again, I realized that Vinny wasn't so much of an issue anymore, and I was honestly failing more on anything else except his attacks. Obviously nerves are still an issue, but like I said, I had gone through so many challenges that made me feel nervous that although I did get nervous later in the night, I was still able to hold my own and play just well enough to survive. So after a couple days giving the mode attempts and using the practice mod, I managed to lock in once and for all.
Cool. Mi-a făcut și eu curat. Stresantă harta. Silverul la căcatul ăsta. Oh my fucking god! Deci aveam așteptări așa mari de la expert lobby and it's not giving. Pentru că e expert, e my favorite difficulty. E doar disappointment. Yeah. Oh. Oh, yeah, ok, hai să dau fruc la toată harta. Yeah, cool. Yeah, sure. Yep. I mean, I don't mind. Bro's too good. I can fluke the entire map, mai ales dacă e RNG. Thank you very much.
Another 2,800. So really, really worth to use valuables as weapons. They're gonna help you out a lot in the early levels. Robe again, really, just leave it alone. All right, here, I'm gonna try and despawn it. It's been a little bit in the level. If I chill back here, oh, we do have a grenade too. Okay, maybe we do a little grenade comp. I'm gonna chill back here for a little bit. Maybe I can just despawn it. Let's head on back out. Still gonna try and be aware. I think it's despawned away now. We do have a clown. Look at that. A server too. Damn, got so much money. Not enough strength. That's all right. We'll work on it. Now these saw blades, I'm gonna be careful about touching. Yeah, like I'll put it in this extract. I won't touch it now because that is gonna make probably that frog I killed and the spewer respawn. Don't want that. It's also gonna maybe attract the robe. Or you're choosing between Fischl, Beto, and Auroron. And I guess Raiden as well. Fischl is going to be the best one of them, just because she does that much damage. There are Arlecchino setups with this team where you can reliably have Electro Aura on the enemies, and therefore make it so that you trigger Fischl's A4 with Arlecchino in the same way that you would usually trigger Meld or Vape with Arlecchino. In this team, Fischl's personal damage is fairly significant, which is why it tends to be the better one of the Overload teams. Your other options all have some fairly major downsides. Auroron functions as a more AoE focused character, but he can't proc his passives or the stronger version of Cinder City in this team, so it's not ideal. Beto functions as a defensive focused Electro unit. The characters you have available to you for defensive options in Arlecchino Chiller's teams, they suck. They're not it, and so Beto is the most defensive utility you can get out of an Electro character for Arlecchino. Her damage reduction and small C1 shield are potentially useful. And finally, Raiden, which is actually my favorite of the units you can play in this team. Raiden is pretty much just strictly worse than Fischl in terms of performance, but she's so chill to play. You just press E on her once per rotation. You don't have to think about energy requirements, you don't have to think about anything. I just built fully M Raiden, either on TOM or Cinder City. The buffs to overload damage made this feel a little nicer as well. Honestly, it feels pretty good to play. And finally, you can also consider ditching Bennett. Now, ditching Bennett is always going to be worse, but obviously if you need Bennett on the other side, then you need Bennett on the other side. It is what it is. And the Chiller's teams are arguably the teams that get punished the least for using Bennett on the other side, because you can use Sharon Lane. A team like this will work pretty well. You can also use Mawika, and if you use Mawika, that enables Auron to be used on Cinder City, something like this. These teams are all, pretty... I don't fall off, please. We just send this in the extracts. We do need a little more. Over here. Maybe up there there's a big item, but these are really low value extractions, so I don't expect there to be much anymore, since we already saw that one server. I should really quickly check though, because we're not gonna take it across the pit if there is something here. There's a piss jar. I mean, I guess. Don't break it. And then obviously across the worst room of all time, there's another server thing, but we're not even gonna bother with that one. Okay, that's 32k, which that is enough because they're all the same value. So this is gonna be enough for the other extract as long as my bag doesn't get that right. Math? Math. That is math. I mean, there might be something like an orb along the way that we can get. Well, this is like bare minimum quota gaming right here. Because of the station. Any other map, I would have attempted more. But this map is too dookie.
I wonder what kind of death pits the museum is gonna have. Will museum take the crown of being the worst map for the late game? We'll see. It's not so scary without the hidden, but we don't know for sure that we don't have one. I don't think. Maybe we do. Just the last one is before the thing. Bitch. Am tot discutat-o și vine Bisoi acum și face așa ceva. Cum e posibil să existe asta pe internet din partea unui om celebru, că e celebru, și semnat la o agenție, la o firmă, o corporație, aș putea să spun, care teoretic are foarte mare grijă la imaginea pe care și-o formează oamenii care sunt semnați la ei. Cum a ajuns video ăsta pe net? Când ești în jurul prietenilor, trebuie să te comporți cum sunt și ei, să ai glume, să glumești, să nu trebuie să fii neapărat serios, pentru că atâta seriozitate strictă și atâta hate. Da. Iar cu asta am putut să vă răspund tuturor la mesajele oribile pe care le-ați aruncat asupra mea. Sunteți... Ce ai răspuns, măi băiatule? Ce răspuns e ăsta? Ai răspuns că ce? Te-ai făcut de râs mai rău? Cum e asta un răspuns? Cum l-ai gândit? Niște oameni plini de invidie, plini de ură, oameni care nu sunt fericiți cu viața lor. Și ce e cel mai trist de atât este că majoritatea care m-au jignit cel mai mult și au tras în mine au fost chiar influencer. Nu cred că te-a jignit nimeni. Dacă au fost comentarii de hate, au fost de la oameni, nu de la influenceri. Sunt sigur că influencerii au făcut doar reacții sau comentariu pe marginea a ceea ce faci. Totuși, cum e asta un răspuns? Care e răspunsul în situația asta? Faptul că ai adus-o pe femeia aia, ți-ai bătut joc de ea și ai vrut să demonstrezi că abuzul poate să fie foarte rău în foarte multe forme. Ok, nu toate victimele au vânătăi. Există foarte multe tipuri de abuzuri, există foarte multe tipuri de violență care se manifestă în tot felul de moduri. Conceptul faptului că o pensie de 4.000 de lei ar fi mare. Desigur, ar însemna că, da, la o pensie de 4.000 de lei o să vină cu 100 de lei mai puțin sau ceva la modul. Este de o jignire absolută către oamenii care au avut genul de joburi și whatever care să contribuie încât să aibă 4.000 de lei la pensie, în timp ce, desigur, pensiile speciale
Alea știi cum e, nu poți să te atingi de pensiile speciale. Ne atingem de pensiile de la cine are 4.000 de lei, da, doctori, arhitecți, cine a mai avut genul ăsta de cariere pe vremea lui Ceaușescu. Absolut criminal din punctul meu de vedere. Desigur, tăierile de burse, zice Bolojan, am dezvoltat un pachet de burse pentru elevi care a plecat acum 3 ani de zile de la 188 de milioane de lei pe toată țara și a ajuns la 4,7 miliarde de lei, deci este o creștere imensă. Sunt bune orice fel de burse, dar gândiți-vă că plătim 1 miliard de euro aproape doar pentru bursele elevilor și asta e rău. Pentru pensiile speciale putem să plătim oricât, pentru subvențiile noastre la partide putem să plătim oricât, pentru toate căcaturi putem să plătim oricât. Burse dău, elevi, sistemul educațional din România, Doamne iartă, tăiați de acolo prima oară. E o discuție foarte lungă aici cu bursele, o să intrăm când vorbim de Ministerul Educației. Se mai anunță suspendări de investiții, tot citat de la Bolo. S-a convenit în guvern un moratoriu de 6 luni de zile până la sfârșitul anului în care vom suspenda declanșarea unei noi proceduri de licitații sau întreruperea celor care sunt pornite. Nu s-au depus oferte și nu s-au adjudicat deja. El a precizat că această suspendare se face doar pentru proiectele care sunt finanțate de guvern și nu sunt legate de fonduri europene. Da, corect, pensiile speciale contribuie și el la sănătate. Da. Ceea ce privește cotele de TVA, după o analiză și consultare a tuturor celor implicați, vom anunța săptămâna aceasta care este propunerea. TVA-ul va fi reașezat la 2 praguri, azi avem 3 praguri săptămâna. Cred că știți deja, da, vorbesc să crească TVA-ul la unele categorii, printre care și TVA-ul la cărți, că se citea prea mult în țara asta și s-au gândit să mai scumpească un pic cărțile. Orice mărire a TVA-ului, cred că este absolut evident în toată lumea, o să crească prețurile la orice, chit că o să mărești TVA-ul la ce mai zice pe tot fel de Horeca, de whatever, o să crească prețul la toată lumea la orice, nu încape absolut nicio îndoială, da, cu medicamente, adică nu vreau să intru în ele pentru că nu se știe exact la ce vor mări TVA-ul, dar orice mărire de TVA, 14 neveste care te-au abandonat la 50 de ani și trebuia să faci BlaBlaCar pentru 50 de lei în plus. Tu ești elevat, îți zici de alții că au strabis, că pula mea, tu ești cineva, cum ar veni, coate goale. Let's go Herbalife! Let's go Herbalife! Mai ții minte, mă, Sclavone, când vindeai prafuri de căcat la care să se cace lumea? Let's go Herbalife! Era la Arctic, nu când aveai 20 de ani. Tu ai studii, tu ai carieră, tu ai experiență, cum ar veni. Ești cineva, plătești 4 pensii alimentare, ești cineva, cum ar veni. Nu, ai link la asta, Liliane? Că paleologul și-a bătut pula de Mickey și zicea că l-a rugat să nu mai umble cu tricouri branduite cu Herbalife și că postul la Herbalife l-a primit fiindcă fostul socru era bosulean la Herbalife. Bă, până și jobul la Herbalife l-a obținut lingând pe cineva. Nu se poate ca până și jobul la Herbalife. Bine cură la Herbalife, dă timpul. Sinecură la Herbalife. Da, și el crede că se pricepe la marketing. V-am povestit chestia cu Herbalife. Într-o vreme era el căsătorit cu fiica unui barosan de la Herbalife. Să nu dăm brand pe pozor. Și tot vindea produse de alea dezgustătoare. Și